So today, I want to show you the overview of what we are learning. Yeah. So I always remind you where we are. Yeah, where we are, and so what is to know our process? Yeah, process of the Visuddhimagga. So the key point is to understand. Yeah, at the beginning, we have to purify our morality. We have to keep at least 5 precepts. So that is the first step. And second step is the we have to we have we have to learn how to start the meditation. So preparation, yeah, and the place where what is suitable for the meditation, and also approaching the teacher, and also what kind of attitude we should have before practicing the meditation. So we have learned a lot. So all these are about which are very important before we start practicing meditation. So now what we are learning in the previous chapters, Patukasina Nadisa, and so we have already learned how to practice Patuvikasina, art kasina, art element kasina meditation, and also the regarding the jhana. You have learned very detailed about the jhana, and also the in which stage how you experience something like that is very important in the Patukasina Nadisa. Very important message and instruction you have already acquired. And then so we continue to the Sesa Kasina. It means that the rest 9 Kasina we are learning. So before that, I link the 40 kinds of meditation subjects. So Patuvikasina, you have already learned. So we will continue to the rest Kasina, Sesa Kasina. Okay. Okay, I will stop here for translation. Chúng ta tiếp tục buổi học hôm nay ạ. Thì như thường lệ thì trước khi vào học nội dung mới thì sư sẽ điểm qua những cái nội dung mà đã học, và luôn luôn sư luôn luôn nhắc mà mọi người biết là mình đã học ở đâu, đã học đến đâu trong cái cuốn Thanh Tịnh Đạo này, để hiểu cái vị trí mà mình đang học trong cái cuốn tài liệu này. Thì một cách tổng quan thì đầu tiên là chúng ta học đầu tiên là về thanh tịnh giới. Thì tối thiểu là ta cần giữ 5 giới. Bước tiếp theo thì chúng ta học cách chuẩn bị và cách bắt đầu thực hành thiền. Đầu tiên là ví dụ như là tìm cái nơi trốn thực hành thích hợp, sau đó thì tiếp cận hoặc là gặp vị thầy dạy thiền, hay là chúng ta nên có những thái độ như nào trước khi thực hành thiền, vân vân. Thì những cái nội dung này cũng rất là quan trọng, mà một hành giả cần nắm vững trước khi thực hành. Và ở chương trước, chương 4 thì chúng ta cũng đã học về cái đề mục, về cái nội dung về Kasina đất, nội dung rất là nhiều. Thì nói một cách tổng quát thì chúng ta đã học về cách làm thế nào để thực hành thiền, thực hành trên cái đề mục bên dưới đất hay Kasina đất, và những nội dung liên quan chi tiết về các cái tầng thiền và những cái kinh nghiệm, những cái trải nghiệm, kinh nghiệm mà hành giả có thể có được ở từng cái giai đoạn, từng cấp độ trong quá trình thực hành, quá trình tu tập. Thì những nội dung này cũng rất là quan trọng. Và chúng ta như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong cái nội dung về biên xứ đất, và còn lại là 9 cái nội dung, 9 cái loại biên xứ nữa. Thì ở đây sư có trình bày lại cái bảng 40 đề mục. Thì trong đó có 10 đề mục đầu tiên thì chúng ta đã hoàn tất cái đề mục đầu tiên là Pathavi Kasina, và bây giờ chúng ta sẽ học nốt 9 cái Kasina còn lại từ số 2 đến số 10. Yes, but...
So, Sisa Kasina, last week we have already discussed Abo Kasina, yeah, water Kasina. So, in every meditation subjects, yeah, every meditation, there are two kinds. Yeah, two kinds of the meditator will be divided. For some meditator who have not, who have practiced in the previous life. So for such meditators, the meditation subject is different. Okay, and second type of the meditator who have not experience in the practice of session meditation, that is one. So for the meditator who have experience the practice of session some meditation, they don't need to prepare meditation object. Yeah, so it is called the meditative and non-meditative. Yeah, they don't need to prepare the meditation subject and meditation object. And for the meditator who have no experience in the previous life, they have to prepare meditation object as instructed here. Lần trước thì chúng ta đã học về cái kasina nước Apo. Thì đối với mọi đề mục thiền thì có người ta phân ra làm hai loại hành giả. Thứ nhất là những người mà đã từng thực hành thiền trong những kiếp sống trước. Thì đối với những cái loại người này thì cái đề mục thiền là khác. Và đối với những nhóm người mà chưa từng thực hành trước đó thì họ phải có một cái đề mục, họ phải chuẩn bị một đề mục hành thiền. Thì đối với cái nhóm hành giả thứ nhất là đã từng thực hành thì ở những kiếp trước thì họ không cần phải chuẩn bị đề mục thiền. Yes, Bante. So this kind of kasina, like Avo kasina, etc. So every time, whenever you go by ship or ferry, boat, yeah, then you can look at the water and you try, you test or you check yourself whether you have experience the practice of the abokasina in previous life. Yeah, so you can check it. So that last week I told you that whenever I go by boat, ferry, and I look at the water and gaze at the water, and then water. So in this way, you can try it at any time. Yeah, at any time. So that is the abokasina. And okay, so this one we have already finished, yeah? So for the person who have no experience in the previous life, you have to prepare in this way, yeah? So you have to make it ready, a bowl or pot, yeah? And also you have to fill water to the brim with the water uncontaminated by soil and taken in the open through a clean cloth or something like that. And so you just look at on that water, and by saying, not verbally, in the mentally, yeah, mentally, water, just gazing at. So here in this chapter, you will not find any detailed explanation about the jhana, about the nimitta. So if you want to know more detail about the jhana, you have to go back to the Patuvikasina Nadesa, yeah, previous chapter. So there is you can find very detailed explanation about the jhana and the nimitta, etc. Yeah. So here in this chapter, it will not be repeated. Yeah. So always you will see here as already described. Yeah, as already described. Okay, so that's why. So abokasina object, how to prepare.
So you just need a ball and a four-footed, yeah, four-footed water pot, and and fill it and clean water, and you just what you need to do is you just gaze at, and sometimes open close, and sometimes your eyes close, sometimes your eyes open. So in this way, until you reach that stage, like even though you close your eyes, you can see that water. So then you reach the second nimitta. Yeah, you achieve the second nimitta, Ogaha nimitta. Yeah, Ogaha nimitta, and finally you will reach the Patibhaga nimitta. So what is the difference between Patibhaga, Ogaha nimitta, and Patibhaga nimitta? So here, landing sign has the appearance of moving. So at the stage of the landing sign, Ogaha nimitta. So, for example, you close your eyes and you imagine what you have taken with your eyes. So then you can take that object, but the object and that object is moving. If water is moving, water is not stable. So that is a landing sign. And and also there will be some faults in the casino. Yeah, in the casino, like bubbles or fruit. And if you reach the counterpart sign, that counterpart sign appears inactive. That is the difference. Yeah, like a crystal set in space, like a disc of looking glass made of crystal. With the appearance of that sign, you reach SS jhana and jhana tetrad and pentat in the way already described. So here in the, but if you want to know more about that, you need to go back to the Patuikasina Nadesa. Yeah. So how you reach jhana, and if you reach the SS, the moment of the SS of the jhana, how you experience. Yeah. And if you reach the second jhana, how you experience, something like that. So if you want to know more about this, you have to return to the previous chapter. So I hope you understand how to practice the Abhokasina, how to prepare the Abhokasina, and also how you reach step by step from the Brahma nimitta, Ogaha nimitta, and Patibhaga nimitta, and finally SS jhana, and finally jhana. So that is the process of the overview of the Abhokasina meditation. Đây thì sư có ôn lại một chút về cái nội dung về Kasina nước mà tuần trước là chúng ta đã học. Thì như sư đã kể tuần trước thì mỗi lần mà sư đi qua biển, sông, mật mi, bằng tàu, phà, thuyền vân vân, thì sư thường thực hành cách là nhìn xuống mặt nước và là niệm trong tâm nhưng không nói ra miệng, là nước 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 nước. Thì bất cứ khi nào mà sư đi qua biển chẳng hạn thì sư thực hành như vậy. Thì sư cũng khuyên là mọi người có thể, trong trường hợp mà có những cơ hội như vậy, thì chúng ta nên thử thực hành để kiểm tra xem là mình đã từng có những cái kinh nghiệm thực hành này trong những đời sống trước hay chưa. Thì nó là một câu chuyện mà sư cũng cái kinh nghiệm mà sư cũng đã chia sẻ ở tuần trước. Ở đây thì sư có nhắc lại ừm, về cách mà chuẩn bị cái ca xì ná nước như thế nào. Thì ở đây một vị hành giả sẽ đổ đầy nước, lấy một cái bình, lấy cái bình và đổ đầy nước vào cao khoảng 4 feet, và nhìn chăm chú vào nó. Cái đấy có thể để ở trong một cái nơi, một cái nơi mở, hoặc ở một nơi kín đáo, hoặc là một cái nơi ở ngoài không gian, ở ngoài trời.
để cái bát hoặc chậu nước đó cao khoảng 4 feet đó để đẩy lên miệng. Và tất nhiên trước đấy phải dùng cái vải hay cái lưới để lọc để nước nó sạch, miễn là nước nó không bị đục. Sau đó thì phải có thể nhìn chăm chú vào cái nước và niệm nước 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 nước. À, đây thì có những cái nội dung mà bữa trước sư đã dạy, thì con cũng xin phép không được đọc lại. À, và đây thì sư đó là cái bước mà chuẩn bị về các xe nước và thực hành đối với các xe nước. Tiếp theo thì hành giả có thể thực hành, có lúc thì mắt nhắm hoặc có lúc thì mắt mở. Và khi mà cho dù là nhắm mắt thì à, cái hình ảnh nó có hai loại. Cái tướng ở đây là đến cái giai đoạn mà thấy được cái tướng ở đây là có cái tướng thứ hai là Ugaha Nimitta, tức là học tướng. Và cuối cùng thì đạt đến tự tướng là Patibhaga Nimitta. Thì ở cái giai đoạn học tướng Ugaha Nimitta thì cái tướng, cái hình ảnh của ví dụ cái nước, các xén nước, cái hình ảnh của nước nó sẽ di chuyển, nó không cố định, nó không đứng lại một chỗ. Còn ở cái giai đoạn sau khi mà đạt được tự tướng Patibhaga Nimitta thì cái hình ảnh ở trong tâm hình ảnh nước trong tâm nó sẽ cố định, nó không di chuyển. Đó là ở cái giai đoạn đạt được học tướng và tự tướng. Và ở cái giai đoạn học tướng thì có thể hành giả có thể thấy một số lỗi của cái tướng, ví dụ như nước có bong bóng hay là bọt, vân vân. Sau khi đã đạt được cái giai đoạn được đến cái giai đoạn mà nhìn thấy được học tướng và tự tướng rồi, thì tiếp theo thì hành giả sẽ tìm hiểu cách là thế nào để đạt được cái sát na cận định, và tiếp theo là đạt được sơ thiền, nhị thiền, vân vân. Thì những cái nội dung ở cái giai đoạn là và học là những cái kinh nghiệm làm thế nào để đạt được cái bước để đạt được cận định, và tiếp theo là các cái tầng thiền, sơ thiền, nhị thiền, vân vân. Thì những cái nội dung này thì sư không nhắc lại ở đây, bởi vì chúng ta đã học rất là kỹ ở trong chương 4, là chương về Kasina đất. Chính vì vậy mà sư có nói là ờ, để mà hiểu rõ về những cái nội dung ở những cái giai đoạn sau sau khi đạt được đạo tướng thì đến đạt được làm thế nào để hay làm thế nào để đạt được cận định ở các tầng thiền, hay là những cái kinh nghiệm nào của hành giả trong những giai đoạn đó xuất hiện, thì ờ, hành giả hay các vị học viên nên tự đọc lại, xem lại những cái nội dung này mà chúng ta đã học rất kỹ ở trong chương 4 là về các sinh đất. Yes, Bante. So I hope all of you will not confuse how to start any kind of meditation. I want to clarify again. If you want to practice the Patui Kasina, yeah, even if you forgot a lot of points and a lot of instruction, but there is a key point. If you want to start practicing any kind of meditation practice, here, previous chapter, Patui Kasina. So first, the preparation before the meditation, I don't say, I will skip. So you have already prepared for the place, and if you have already abandoned all some disturbance, yeah, Pali border, yeah, disturbance, obstacles. You have to prepare all these. You have to finish what you should do before you start a meditation. So I will skip that. So then the first stage, you have to prepare, yeah, Batawi Kasina objects. Yeah, and in the previous chapter, I have already talked about that. So you have to prepare with the soil, yeah, soil and the preparation. And second step is you just gaze at, you just look at, yeah, you just look at. It depends on your
parameter, perfection, and we cannot say how long should you practice, how many hours should you gaze in at or look in at. It depends on you, and you have to look at the meditation object, and then so you will reach step by step Prikama Nimitta, Ogaha Nimitta, Patibhaga Nimitta, SS, and jhana. So these stages always the same in every meditation practice. So I don't want you to I want you not to forget this step. So if you understand the Patuvika, so Avokasina also the same. Yeah. So at the beginning, you have to check whether you have experience in that meditation practice in the previous life or not. You can check. You go to the pond or lake, or when you go traveling by boat or ferry, and you can look at the water. So then you cannot reach, or you cannot uh, you feel yourself you don't have such a kind of practice in previous life. So then you have to prepare. Yeah, you have to prepare the abo casina water. Yeah, and with the ball, 4-footed pot, and fill the water, and you just gaze at. Yeah, looking at, and finally, as the same as the Patui Casina, then Parikramanimitta, Ogahanimitta, and Patibhaganimitta, SS, and Jhana. So the same. So you can take it, the image of that, yeah, the key point. So then you will understand. Yeah. So you can try any kind of meditation practice, any kind of samatha meditation practice. The process is the same like that. So please keep in mind that. Yeah. So some students, yeah, some learners, they focus on something that is not the key factor. So then they confuse after learning. So that's why I remind you not to uh, be confused. Yeah, confused. So in every samatha practice, that process is the same. So if you can keep that process, the overview process of the samatha practice, you will never be confused. So that's why I remind you not to forget the key point and key instruction in the samatha meditation practice. Để giúp chúng ta có một cái nhìn, có một cái nhìn vào cái điểm trọng yếu của cái nội dung trong cái toàn bộ cái phần học về thiền tịnh chỉ Samatha này, thì sư giúp chúng ta tóm lược được cái cốt lõi của cái nội dung đây. Thì nội dung cái cách thức thì như sau. Tức là ở đây thì sư cũng nhắc lại thôi, là ở đầu tiên thì có bước chuẩn bị trước khi thực hành thiền. Thì ví dụ như là đang giả sử là hành giả hay là quý vị đã chọn được những nơi chỗ thích hợp, rồi là từ bỏ vượt qua được những chướng ngại bất thị bồ gạn vân vân, thì những nội dung này thì sư bỏ qua không nhắc lại nữa. Và sau đó thì à, quý vị đã chuẩn bị được hay là đã làm được một cái đề mục thiền, ví dụ như là cái kasina đất hay là cái kasina nước, như là một cái chậu nước hay cái lu nước chẳng hạn, vân vân. Thì bước tiếp theo là quý vị nhìn chăm chú vào cái đề mục, ví dụ như đối với bên dưới đất là làm từ từ đất sét chẳng hạn, thì nhìn chăm chú vào nó. Thì ở đây chúng ta không thể nói là nhìn bao lâu, bởi vì cái điều đó tùy thuộc vào cái parami của mỗi hình dạng. Có thể tùy mỗi người, có thể nhanh, có thể lâu, tùy tùy vào mỗi cá nhân. Nó không thể có một cái có thức chung là nói bao lâu được, tùy thuộc vào mỗi người thôi ạ. Thì sau đó thì bước tiếp theo, giai đoạn tiếp theo là hình dạng đó sẽ nhìn thấy ba loại tướng. Tiên là
chuẩn bị tướng, sau đó đến học tướng, sau đến tợ tướng, và bước tiếp theo là đến cận định, và đến và bước tiếp theo nữa đó là đạt được đến các tầng thiền. Thế thì toàn bộ cái quy trình vừa trình bày vừa rồi giống hệt, giống như nhau đối với tất cả các cái đề mục hay các phương pháp thực hành tịnh trì Samatha. Ờ, thì ví dụ như là đầu tiên ý, thì ví dụ như đối với casino nước, thì chúng ta nên kiểm tra xem là mình đã từng có cái kinh nghiệm ở trong những kiếp sống trước hay chưa. Thì ví dụ những cái cách thức mà sư chia sẻ, ví dụ là chúng ta có cơ hội đi ở trên biển hay trên sông, thì chúng ta nhìn thử vào đó và để xem là mình mỗi người tự cảm nhận thôi, tự đánh giá xem là mình có gợi lại kinh nghiệm xa xưa hay không. Thì nếu mà mình tự xác định là mình không có cái kinh nghiệm nào cả trước đó, mình cảm thấy như vậy, thì người ấy cần phải chuẩn bị một cái casina. Và phải ví dụ như là chuẩn bị một cái chậu nước, một cái bát nước đổ đầy đến mép, khoảng 4 feet, và sau đó nhìn chăm chú vào nó, sau đó nhìn như khi nào đạt được tợ tướng, đạt được cái ba loại tướng: chuẩn bị tướng, học tướng, tợ tướng. Sau đó thì sẽ làm thế nào để đạt được cận định, rồi đến an chỉ định, đến các tầng thiền Jhana. Thế thì nói tóm lại là đây là toàn bộ những quy trình, toàn bộ quy trình nó giống hệt nhau đối với tất cả các đề mục, cho dù là đề mục bên xứ đất hay bên xứ nước, vân vân. Thì chúng ta chỉ cần nhớ cái điểm trọng yếu đó thôi. Sư có quan sát thấy là có nhiều hành giả hay nhiều viên thì họ học rất là nhiều, nhưng mà họ lại chú ý, họ tập trung nhớ đến những cái nội dung mà nó lại không quan trọng, cho nên là mà họ lại bỏ qua những cái cốt lõi của cái chương này, cho nên là họ lại bị bối rối, họ hiểu lầm hay hiểu sai. Thế thì sư chỉ nhắc mọi người đây là chúng ta có thể quên nhiều cái thông tin khác nhau, quên nhiều những chỉ dẫn khác nhau, nhưng chúng ta chỉ cần chú tâm nhớ nhớ trong lòng cái các bước, cái quy trình mà đi từ việc chuẩn bị từ nơi hành thiền, vân vân, cho đến khi đạt jhana. Chúng ta nhớ cái quá trình đó một cách tổng quát như thế là chúng ta có thể nắm vững được cái nội dung trọng yếu của cái chương này rồi, thực sự là cho toàn bộ 40 đề mục hành thiền luôn. Và như vậy thì chúng ta sẽ không bao giờ bị bối rối, không bao giờ bị hiểu sai. Yes, Bante. So I hope you understand very clearly. You know, at this point, there are many, even some Buddhist people, they don't know how to practice this kind of kasina meditation. Yeah. So if you make a overview like that, so then I think you understand very clearly. Anyone who wants to practice the kasina, is very simple. Yeah, very simple. And also the same, if you understand one, so then you can understand the other kasina too. So okay, abo kasina and tejo kasina. So tejo kasina also the same. Yeah, so the same instruction. There may be two types of people, two types of meditator who have the experience, who have practiced in previous life. Yeah, in Pali, kata dikara. Yeah, kata dikara. In Pali, what's it here? So kata dikara means who have practiced before, or in previous life. So for such a person, they don't need to prepare the tejo kasina object. They just need to look at or gaze at the fire, any kinds of fire. Yeah, any kind of fires. It's a forest fire, any kind. So second type of the meditator who have uh, not practiced before or in previous life, they have to prepare the tejo kasina object. So
Okay, so this one is for the Katatikara people who have practiced before. So I think I want to skip some information here. So the first kind of people who have practiced before or in previous life, you just need to look at the fire. So that's it, yeah. And second is the so anyone else should make one app. So for the Akadadigara, yeah, Akadadigara, and anyone who has not practiced before or in previous life, they have to prepare, like he should split up some damn hardwood. That is a preparation, how to prepare, yeah. So damn hardwood you have to collect and split it and dry it and break it up into short lengths. He should go to a suitable tree root or to a shed or there make a pile in the way done for baking balls and have it lit. He should make a hole, a span and 4 fingers wide in a rush mat. So here I'm not good at drawing. So this is a fire, yeah. So this is a fire, and so the fires are here, yeah. So you sit here, for example, yeah. You are sitting here, and you gaze at. But here you need the a span and 4 fingers wide, yeah. A span and 4 fingers wide, and and with a map, yeah, rush mat or a piece of leather or clothes. So this is the leather or clothes, yeah. So you just look at through this a span and 4 fingers wide hole, yeah, wide hole space. Then you gaze at that fire. So that is the preparation, yeah. That is the preparation, and after hanging it, yeah, this one hanging between uh, between you and the fire, yeah, hanging it in front of the fire, you should sit down in the way already described. So what is in the way already described? You have to return to the previous chapter, Bhattuikasina chapter, yeah, Bhattuikasina chapter, and how you sit, how far you should sit, yeah. You have to go back and look if you forget. And instead of giving attention to the grass or sticks below and the smoke above, so here some stick, you don't look at that, don't focus on that. And also the above, yeah, there is a smoke, so don't look at that smoke too, yeah. Don't focus on the smoke too. And giving attention to the grass and sticks below or the smoke above, you should apprehend the sign in the dense combustion, yeah. So just you you should focus on the fire, yeah, in the middle. So that is the preparation or how to practice the Tejo Kasina meditation. So I hope you understand that, yeah. Sư hy vọng rằng chúng ta có thể hiểu rõ được cái nội dung mà vừa nãy sư có tóm lược trong một cái quá trình thực hành Samatha tịnh chỉ. Thì một số Phật tử, sư nhận thấy là một số Phật tử thì không biết cách thực hành cái đề mục Kasina. Thì nếu như họ nắm được toàn bộ cái cốt lõi của cái bước cái quy trình thực tập như vậy thì họ có thể thực hành một cách khá là đơn giản, dễ hiểu. Thì chúng ta chỉ cần hiểu về một
Kasina, một loại biên xứ, thì chúng ta có thể hiểu tương tự cho tất cả những cái biên xứ còn lại. Và bây giờ chúng ta chuyển sang nội dung về biên xứ lửa là Apo, rồi Tejo, Tejo Kasina. Thì ở đây cũng tương tự giống như ở biên xứ nước, thì người ta cũng phân chia ra hai loại hành giả. Loại thứ nhất là những người đã từng thực hành cái đề mục này ở trong quá khứ, trong những kiếp quá khứ. Thì ở đây có từ Pali là Katathikara, như sư có vạch chân, thì là những người đã từng thực hành. Thì đối với những người này thì họ không cần phải chuẩn bị cái đề mục là lửa, mà họ chỉ cần chú tâm nhìn vào cái đề mục đó thôi. Ờ, Còn đối với nhóm người thứ hai là chưa từng thực hành, thì trong họ phải chuẩn bị cái đề mục lừa. Thì ở chỗ này thì hướng dẫn cho chúng ta là cách làm thế nào để chuẩn bị cái casino lừa. Thì sư có nói là sư không giỏi vẽ lắm, thì sư vẽ tạm ở trên cái màn hình. Thì có một hành giả ngồi cách một cái đám lửa. Đầu tiên là nhóm nhóm một cái đống lửa lên, thì và ngồi có một khoảng cách nhất định. Thì hành giả đó phải làm phải tìm một cái miếng gỗ mà giữa lõi cây nó còn ướt, nó phơi khô và bẻ ra từng khúc. Hoặc là ờ, ờ, và hành giả nên đi đến một gốc cây hoặc là đến một túp lều, xong rồi làm cái đống củi, Ờ, như người ta thường làm để nung, hoặc là để nung nung bát, nung chén, và thắp lửa lên. Cách mà này là một cái casino lửa. Và ở trước cái ngọn lửa đó thì hành giả phải treo một cái tấm thảm bằng da hoặc bằng vải. Ở giữa thì phải khoét một cái lỗ có đường kính bằng một gang. Ở đây là một gang, hoặc là một một gang và 4 ngón tay, cái mà lỗ rộng như vậy, khoét cái lỗ như vậy. Và hành giả ờ, ngồi và nhìn xuyên qua cái lỗ đó để nhìn vào cái đống lửa ở phía bên kia. Tức là có cái tấm tấm mà cái lỗ đó nó chắn giữa hành giả và ngọn lửa, và hành giả mình ngồi để nhìn xuyên qua cái lỗ đó, nhìn vào cái đống lửa. Và sư có nói là khoảng cách xa, khoảng cách giữa hành giả và cái đống lửa đấy xa như thế nào, thì quý vị nên quay lại cái chương Casino đất, chương 4, để xem lại chi tiết, sư không nói ở đây. À, và ở đây thì có nói đến là bởi vì là trong cái đống lửa đấy thì nó có nhiều cỏ cây ở dưới, thì hành giả thay vì chú ý đến cái cây hay là củi, hay ngọn cây, hay là cái đống cỏ ở dưới, hay là có khói ở trên, thì hành giả không nên nhìn vào những cái hình tượng như vậy, mà chỉ nên chú tâm vào chính giữa cái ngọn lửa mà thôi. Ờ, Tức là bản chất là chỉ nhìn vào cái ngọn lửa thôi, chứ không nhìn vào cái thứ xung quanh ngọn lửa đó, như là cây cỏ hay là khói, vân vân. Yes, Bante. Okay. So I hope you understand clearly. And is there anyone who can draw very well? If the painter, if you are a painter, it's better to paint, to draw, yeah, a person, and also the is a mat or leather or clothes, piece of clothes, and there's a span of 4 fingers wide hole, and is a meditator and looking at the fire. So if anyone who can draw is a good picture, and then it might be a good, yeah. Is there anyone who can draw here in this group? Sư có hỏi trong lớp học chúng ta có ai có thể vẽ được cái hình ảnh này, bởi vì nếu vẽ vẽ đẹp hơn thì sư cho rằng nó sẽ tốt hơn. Vì sư vẽ cũng không có đẹp lắm, nhưng mà sư có hỏi ai có tài vẽ hoặc là khả năng, có năng khiếu về vẽ, về hội họa. Sư hỏi vậy ạ.
Mọi người có thể giơ tay hoặc là chat, trả lời trong chat box ạ. Có ai không ạ? Có ai vẽ được không ạ? Okay, yeah. Let's say I make correction. Uh, has had no practice, yeah. Akada tigara. Okay, so let's continue. Tejo kasina. So this is the same, yeah. So we can skip, yeah. So at the same time, that is the key point, yeah. So sometimes when we look at the fire, so you just need to prepare the span and forefinger. Through that, you have to look at the smoke. Yeah, you have to look at the smoke. Sorry, the fire, not smoke. Not look at the smoke. Not look at the stick or woods. Just focus on the fire. So that is one. Um, and also, you should not review the color. Yeah, you should not review the color, blue or yellow or etc. But actually, better sometimes in the fire there is some blue color. Yeah, sometimes yellow color, and or give attention to its characteristic as heat, etc. So don't focus on the characteristic as heat. Yeah, also, yeah. But here that I made it this one highlight color. Actually, in Pali, onna wasena, onnata wasena. There is a no etc. We don't need. So in the translation book, I don't know why the etc. is added here. Yeah. So in Pali, onnata wasena, it means the as heat. Yeah, as heat, lakkhana characteristic. Okay, so we should not review the smoke and the wood and the color and also the characteristic as heat, but taking the color as belonging to its physical support. Yeah. So, but you can take the color. It is just a physical support. It means the fire is this color. Yeah. Fire is this color. So better you are not focusing on the color. Yeah. But it is just a physical support. Yeah. Physical support. I hope it is very difficult to to clarify. Yeah. But we can understand. I hope so. Yeah. And setting your mind on the name concept as the most outstanding mandatum. So all these the same. So in Vietnamese, I don't know which how to say in Tejo, yeah, fire. In Burmese, in your language, yeah, in your language, if there are many synonyms, yeah, uh, synonyms in your language, you can take one, yeah. So in English, fire, fire, fire. In Burmese, me, me, me. So something like that, yeah. So all these are the same, yeah. So you just need to focus on as already described, and in your mind fire, 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 fire. So that's it. And finally, uh, when you close your eyes, if you are able to take all these objects, fire objects, so then you reach the Oganimeter, and Oganimeter is the here any faults, some faults in the casino. Yeah, casino is evident, and like any firebrand or pile of embers or ashes or smoke appears in it. So in the duration, yeah, duration of the Ogaha there can be this kind of faults in the casino. But when you reach the counterpart sign, that counterpart sign appears motionless. Yeah, there is no faults.
like a piece of red clothes set in space, like a gold fan, like a gold column. And with this appearance, you reach SS jhana, and the jhana titrates and penetrates in the way already described. So, I will repeat a little bit. And you have to prepare the tejo, the fire, yeah, tejo kasina, and and then you have to look at, yeah, gazing at, focusing on the fire only, not to the smoke, not to the woods, and also not to the color, and just the fire. And so in this way, if you practice in this way, so then later you may reach to the Ogha Nimitta. So how you may know the uh, where I am in the Ogha Nimitta or Brigama Nimitta. So if you are able to take the object, even your eyes closed, so then you reach the Ogha Nimitta. So Ogha Nimitta may have some faults, like the firebrand, a pile of embers or ashes, smoke. So as long as in your Tejo Kasina object, these kind of faults appear, so you are still in the Ogha Nimitta stage. And later, you have your object, Tejo Kasina object, appears motionless. Is it like a piece of red clothes or like a gold fan or gold column? So then you reach the Patibhaga Nimitta, you reach the essence of the jhana, and finally you reach the jhana. So that is the overview process of the Tejo Kasina meditation. Ở đây thì sư mà có lưu ý một số cái điểm quan trọng là khi mình thực hành đối với kasina lửa thì chỉ nên chú tâm nhìn vào ngọn lửa, chứ không nhìn vào những cái xung quanh, ví dụ như là củi hay là cỏ phía dưới, khói trên, hay là không xem xét màu sắc, bởi vì đôi khi lửa thì nó có thậm chí có màu xanh hoặc màu vàng, thì cũng không nên để tâm đến những cái màu sắc như vậy. Ở đây thì ở bản Pali thì ở bản tiếng Anh thì ở chỗ này thì có cái từ ATC, nghĩa là viết tắt của từ vân vân. Thì sư có nói là ở trong cái bản Pali thì nó không có cái từ vân vân này, mà ở đây chỉ có cái từ là, mà cái từ mà không được dịch thì là u, từ khoanh tròn, khoanh khoanh chữ nhật, đây là Unhata Wasena, tức là dịch ra là cái đặc tính nóng của ngọn lửa, thì không không được nêu ở đây. Thì đây là cái điểm nhỏ về về bản dịch sư có muốn nêu ở đây. Rồi thế thì khi mà chúng ta nhìn vào ngọn lửa thì hành giả như đã nói, thì hành giả không nên nhìn màu sắc hay đặc tính nóng của lửa, mà chỉ xem cái màu sắc đấy như là một cái nền tảng vật lý của lửa. Chỗ này sư nói là thực sự nó hơi khó dịch, cho nên là cũng hơi khó giải thích về cái đoạn đó. Và hành giả chỉ chú tâm, tóm lại là chú tâm vào cái ngọn lửa và không để ý cái thứ khác bên ngoài. Và nhắc trong tâm, ờ, điều quan trọng là để ý đến cái khái niệm, tức là danh chế định khái niệm trong tâm, là cái nổi trội nhất, cái nổi bật nhất đó là, rồi lập trong tâm là lửa lửa lửa, nếu như là chúng ta dùng tiếng Việt, tiếng Anh là fire fire, hoặc là tiếng Miến là mi mi, thì bất cứ cái ngôn ngữ nào cũng được, nó không quan trọng. Và khi mà hành giả nhắm mắt mà vẫn nhìn thấy lửa, thì lúc đó hành giả đã đạt được học tướng. Tất nhiên ở cái giai đoạn học tướng thì nó sẽ có những cái lỗi, ví dụ như là
ngọn lửa trong cái tâm của hành giả đó thì vẫn có tro, có khói hoặc là có than hồng vân vân. Thì đấy là cái giai đoạn hợp tướng thì lửa nó có lỗi, nhưng khi đạt đến được tợ tướng thì um, thì nó không còn lỗi nữa, mà ở tợ tướng thì cái hình ảnh nó sẽ trở nên, nó sẽ bất động, nó bất động, nó không có di chuyển. Nó được ví như là ở đây là có nói như một cái vành mảnh vải nhỏ đã giữa không, hay như một cái quạt bằng vàng, hay là một cột trụ bằng vàng ròng. Thì đấy là cái dấu hiệu của tợ tướng. Thì um, hành giả có thể tự xác định mình xem là đang ở giai đoạn nào, hay là nếu mà là ở học tướng thì nó sẽ có lỗi, là cái hình ảnh đó nó sẽ bị có lỗi, ví dụ như là khói hay tro hay than vân vân. Còn nếu như mà đạt được tợ tướng rồi thì cái hình ảnh nó trong tâm nó sẽ không có lỗi, nó cố định, nó như là những cái mà vừa mô tả, như là quạt bằng vàng hay là cột trụ bằng vàng ròng. Thì đây là cách mà hành giả tự xác định xem là mình đang ở đâu trong cái quá trình ờ, thực hành này. Và sau khi đạt được tự tướng rồi, giả sử hành giả đã tự tướng rồi, thì hành giả sẽ đạt được cận hành định và định an chỉ thuộc cái tầng thiền vân vân. Thì giống như những phần chi tiết thì đấy, toàn những chi tiết đã nêu ở trong chương 4 ở phần Kasina đất, toàn bộ cái quá trình mà hành giả thực tập hay thực hành đối với Kasina lửa. Yes, I think maybe I would like to hand over to Thảo, who already joined in Zoom. Yeah. Okay, Thảo, em sẵn sàng nhé. we're almost finished. Yes. Okay, so I hope you understand that. This is the translation matter. A piece of red clothes, yeah, red kampala kanda, yeah, a piece of red blanket is the same, and kanchana tambo is a golden pillar, yeah, golden column is also the same, yeah. Okay. Dạ vâng, vì anh Dũng hơi bận một chút nên con xin phép được bắt đầu dịch từ đây. Tức là ngài muốn nói thêm một chút về các từ vựng Pali ở đây. Thì như từ vựng Pali ở đây chúng ta sẽ có từ Ratta, Kambala, Kanda. Ratta là màu đỏ và Kambala, Kanda là một cái mảnh vải. Thì ở đây nó cũng tương tự như vậy, nó sẽ là một cái mảnh vải màu đỏ, hay là một vải màu đỏ, hoặc là như cái bên kia một từ còn lại thì chúng ta cũng sẽ thấy là nó cũng tương tự như vậy, là một cái tức là cũng tương tự như vậy, thì nó là kancha na tham hộ, tức là một cái cột vàng. Yes, bạn. Okay. So next is the Vayokasina. Vayokasina. So here too, the same. Yeah. So like I always said, there's two kinds of meditator. There's the first group who have had practice in previous life. Yeah, previous life. So for them, it's very easy. Yeah, very easy. They don't need to prepare a lot. But regarding the Vayokasina, the preparation and practice in the Vayokasina it might be difficult and compared to the Tejokasina and Patrikasina, because here you will see you will know that regarding the Vayokasina. Vayokasina, if we prepare the fire element, yeah, Tejokasina, the preparation is it looks very easy because we can make a fire and collect the food and have lit to light the fire or something like that. It's easy. But while we cannot touch, yeah, we cannot touch the air. So that's why we just need to how to say imaging, yeah, imaging
and also experience when we go to the riverbank or the beach. So you can experience the air is touching, yeah. And also when you go to the forest and the moving of the trees, so it means there is a water. Sorry, not water. It's a air. Yeah, it is a air. So in this way, so from my point of view, this to practice this Vayokasina is a not very easy one. Yeah. So anyway, we need to understand. Yeah. So okay, anyone who wants to develop the air kasina should apprehend the sign in air. So sign in the air, and that is done either by sight or by touch. So by sight, it doesn't mean we are able to see the air, just the moving, yeah, it's a moving and shaking of the trees and hair, something like that, yeah, and by touch. And for this is said in the commentaries, one who is learning the air kasina apprehends the sign in air. He notices the tops of growing sugar cane moving to and fro, and he noticed the tops of bamboos or the tops of trees or the ends of the hair moving to and fro, or he noticed the touch of it on the body. So only in this way we can practice this Vayo Kasina. Và tiếp theo thì chúng ta chuyển sang là Kasina gió, Vayo Kasina. Thì cũng tương tự như các Kasina trước thì sẽ có sự khác biệt giữa việc là có các hành giả đã có kinh nghiệm để thực hành Kasina gió trước đó, hoặc là những hành giả không hề có kinh nghiệm để chuẩn bị Kasina gió. Thì tất nhiên khi mà với những vị mà đã có kinh nghiệm thực hành Kasina gió ở các kiếp trước, hoặc là ở trước nay hay kiếp hiện tại, thì nó sẽ dễ dàng hơn và các vị ấy sẽ không phải chuẩn bị quá nhiều để chuẩn bị về các Kasina gió. Tuy nhiên thì điều cũng khó khăn khi mà chúng ta làm về Kasina gió, tức là chúng ta không thể nào mà xúc chạm cũng như là không thể nào mà cầm nắm được giống như là các Kasina khác, cũng không hề dễ dàng để chúng ta hình dung được gió là như thế nào. Thì chúng ta có thể bằng một cách tưởng tượng, chúng ta tưởng tượng rằng là một cái trải nghiệm, ví dụ như là chúng ta đi trên bờ sông có gió, một hưởng thụ với sự bình an, chúng ta có thấy gió nó xúc chạm vào mặt, xúc chạm vào cơ thể chúng ta chẳng hạn. Hoặc là khi chúng ta đi trong rừng, chúng ta đi giữa những cái rừng cây và chúng ta cảm thấy cái gió rung đưa giữa các cây, thì chúng ta lúc đó chúng ta tưởng tượng đến gió, và từ đó chúng ta sẽ lấy nó làm đối tượng để thực hành. Thế như ở đây thì chúng ta thấy là như ở đây chúng ta sẽ thấy là với bất kỳ một người nào muốn tu tập biến gió thì sẽ cần phải nắm lấy tướng của gió. Việc này sẽ được thực hiện bằng mắt, hoặc là bằng mắt, hoặc là bằng sự xúc chạm. Bằng mắt ở đây tức là nó không có nghĩa là chúng ta nhìn trực tiếp được rằng là chúng ta nhìn thấy gió, nhưng mà chúng ta có thể nhìn thấy cái sự di động, cái sự chuyển động giữa các rừng cây, những cây nhánh cây, giữa những đồ vật trong không khí. Và bằng sự xúc chạm, đôi khi chúng ta sẽ nói về tức là vì trong chú giải thì nói là hành giả sẽ để ý những ngọn mía cây di động qua lại, hoặc là những ngọn tre, những ngọn cây, những ngọn tre, những cái đầu của cái sợi tóc thì đều di động theo chiều gió, thì di động phía trước, di động ở phía sau. Thì vị hành giả quán chiếu cái sự xúc chạm của gió lên trên cơ thể đó, thì đó là cách mà chúng ta quán chiếu và quán chiếu cái Kasina gió bằng cách là bằng mắt nhìn, hoặc là bằng sự xúc chạm do tay sờ, xúc chạm vào cơ thân thể. So this Vayokasina meditation for me is not very easy to practice. I try. When I go to the forest and I look at the trees moving to and fro, so then I
I just look at the tree, not the air, you know. So I cannot take that the air object, yeah, the air while you're kasina. So I just look the tree. I can grasp the trees and the bamboo, the ends of the hair, not the hair, the tops of the trees moving to and fro. So just the trees and bamboos, and sometimes I gaze at and look at the flag, yeah, the flag moving. So then I can grasp the flag and trees, but not the air. So for me it is not very easy, but I don't know. It will be depend on your individual. I don't know your parameter, but anyway, I suggest you to practice, yeah, to practice. When in a windy day, you can practice as instructed here, yeah. Okay. Okay. Translate. Dạ vâng, và Ngài muốn liên hệ một chút đến kinh nghiệm của Ngài thì riêng với Ngài thì thực ra ca gió cũng khá là khó để thực hành. Ngài đã từng Ngài đã từng đến rừng và Ngài nhìn vào những cái ngọn cây đung đưa qua lại trước gió. Tuy nhiên thì bản thân thì Ngài thấy là mình đang nhìn vào cái cây và biết bản chất của cái cây, thay vì Ngài tập trung vào cái gió, vào ngọn gió. Bằng một cách nào đó thì Ngài không thấy là tâm mình có thể tập trung vào ngọn gió được. Tức là Ngài có thể tập trung vào cái cây đó, chúng ta biết được cái bản chất của cây đó, cây tre, cây trúc đó, và có nhìn thấy rằng là ngọn trúc, ngọn tre đang đung đưa theo gió đó. Nhưng mà tức là trong tâm lúc đó thì chỉ nắm bắt được là cây tre, cây trúc và cái sự đung đưa đó thôi, mà không thể cái tre cái trúc đó thôi, và có cái sự chuyển động đó thôi, mà không thể tập trung được vào, và nó không được gây mường tượng lên vào cái tướng của gió lúc đó. Thế nên là đối với Ngài thì điều này thực hành với cái đề mục này không dễ. Tuy nhiên thì Ngài nghĩ rằng là nó phụ thuộc vào từng cá nhân, cũng như là phụ thuộc vào từng parami của mỗi người. Nên là Ngài vẫn khuyên là chúng ta vẫn nên thực hành quán chiếu yếu tố gió vào trong những ngày nhiều gió chẳng hạn. Thì lúc đó thì dựa trên những lời hướng dẫn ở trong Thanh Tịnh Đạo, từ đó chúng ta có thể tăng trưởng trí tuệ và mở mang kiến thức mình hơn. Okay, so you look at the dense foliage standing with top levels of bamboos or trees or hair 4 finger long on man's head, and for this kind of message too, you should know that if you look at if you are a male meditator, you should not look at the woman's head. So then you may have a different thought, so you cannot focus on the meditation, yeah. And so man head being struck by the wind, you should establish mindfulness in this way. So this wind is striking on this place, or you can establish mindfulness where the wind strikes a part of your body after entering by a window opening or by a crack in a wall, using any among the names for wind. So here too, if you like to say in Vietnamese, you can choose. If you like English, the wind, wind, wind. And if you like to say in Burmese, le, le, le. I think le is a very famous in the Vietnamese language. In Vietnamese name, I see a lot of le, le. Okay, so le, it means a wind, the air. So any kind of language, as you like, you can choose. So let me repeat, review, and
So if you are looking at a trees, the tree is moving to and fro. So in your mind, you have to establish mindfulness. Oh, there is a wind. Yeah, wind, wind, wind. So there is a windy. So wind is striking the trees. So in this way, you have to practice. And so the learning sign appears to move like the swirl of hot steam on rice gruel just withdrawn from an oven. Yeah. So it's a very interesting. Yeah. So even though we cannot see the wind, in the Patuikasina, we can see the earth. And the Abokasina, we can see the water, yeah, Abokasina, Tejo Kasina, fire, but Waya Kasina, we cannot see the wind, the air, but if you reach the landing sign, you can see the wind, but not the real wind. It's like a swirl of hot stream on rice gruel just withdrawn from the oven. And the counterpart sign is quiet and motionless. And the rest should be understood in the same way, already described. And especially most of the explanation can be found in the previous chapter, Patuikasina chapter. Dạ vâng. Và ở đây thì khi một vị hành giả nhìn thấy những cây mía rậm rạp có ngọn ngang nhau, hoặc là những cây tre, hay là thấy những ngọn tóc dài bằng 4 ngón tay ở trên đầu người gió thổi, từ này thì chúng ta có thể tưởng tượng theo cách mình tưởng tượng, có rất nhiều cách tưởng tượng khác nhau về việc là có 4 các tóc dài như vậy để trên cơ thể. Tuy nhiên thì khi mà chúng ta nhìn như vậy, chúng ta cứ nhìn thấy cái tác động của gió lên các đối tượng như vậy, thì chúng ta hành giả nên an trú và niệm rằng là gió, với chánh niệm rằng là gió đang hiện diện, đang thổi ở chỗ này, và vị ấy có thể an trú niệm khi gió thổi đến một thân phần của mình, sau khi luồn qua cửa sổ hay hoặc là khe hở trên tường, và dùng bất kỳ một tên nào mà chỉ rõ nhất hoặc là phụ thuộc với mình nhất, có thể là gió, có thể là Vayo hoặc là Vata, Maluna, Maluta, hay là bất kỳ một từ nào đó nói về gió bằng bất kỳ một ngôn ngữ nào, thì chúng ta có thể dùng những từ đó. Thì tức là Ngài muốn tóm tắt lại, tức là đầu tiên là chúng ta sẽ đến rừng, chúng ta sẽ nhìn vào một cái cây, và dần dần chúng ta thiết lập niệm nơi đó, và chúng ta thiết lập niệm với đối tượng là gió, và chúng ta thực hành đã đến chuẩn bị tướng, và sau đó chúng ta đã được đến học tướng ở đề mục Kasina. Gió là giống như một cái hơi nóng quyện trên cơm sôi. Đây là một hình ảnh rất là hay. Vì chúng ta thấy là Kasila đất thì chúng ta có thể nhìn thấy là học tướng nó cũng tương tự như là đất. Kasila nước thì học tướng nó cũng tương tự như là nước. Kasila lửa, học tướng nó cũng khá là tương tự như lửa. Còn Kasila gió thì chắc là chúng ta sẽ không nhìn được trực tiếp là gió là như thế nào, tại vì gió nó không có hình dạng nhất định. Như vậy ở đây thì chúng ta sẽ nhìn thấy học tướng nó cũng tương tự như gió, nhưng mà nó là một cái loại mà để chúng gần tương đương với gió, và chúng ta có thể dễ mường tượng hơn. Đó chính là những cái hơi nóng quận lên trên nồi cơm sôi. Thì học tướng nó sẽ gần như vậy. Và đến tự tướng thì nó sẽ yên lặng hơn, an tĩnh hơn và bất động. Và những cái gì sau đó khi mà chúng ta đạt dưới học tướng thì cũng tương tự những cái gì mà chúng ta đã học ở các đề mục khác. When I read about the Vayokasina, I think we may probably prepare for the Vayokasina like that. Yeah. So inside your room, yeah, if you it is not possible to go to the forest looking at trees in your room, it's nowadays you may have a fan, yeah, a fan, and you take it flowers, trees, or something like that, yeah. So small trees,
and you can prepare inside your room, and with that fan, yeah, so then you can face the trees, yeah, small trees. So that small trees may be moving, yeah, the other direction. So you can look at that trees, yeah, or flowers, or even small plant. So then you can practice in this way. It's a wind, or air. So you can prepare in this way in your room. So I think it is good, if you practice outside. And if it is windy, no problem. Yeah, no problem. You can practice. But the air stop. So then it's difficult to continue practicing. So if you prepare in this way, so whatever happening, as long as you have the electricity, so the wind is there. So you can practice in this way too, if you are interested to try. Và Ngài có lấy ví dụ thực tiễn giúp chúng ta có thể thực hành ngay trong cuộc sống hiện tại. Vì hiện tại thì chúng ta có thể đôi khi chúng ta không thể đi đến rừng để thực hành được, thì chúng ta có thể thực hành ngay trong căn phòng của chúng ta. Thì chúng ta có thể lấy một cái quạt. Mời chị nhìn thấy cái ví dụ của Ngài vẽ ở phía trên, thì chúng ta sẽ lấy một cái quạt, và bên cạnh cái quạt đó thì sẽ lấy một cái chậu hoa hoặc là một cái cây rất là nhỏ. Thì như vậy chúng ta có thể đặt ngay trong phòng của chúng ta. Thì khi mà chúng ta sẽ hướng quạt đến cái chỗ cây đó, và chúng ta sẽ quán chiếu là chúng ta sẽ quán tưởng gió xuất hiện ở cái cây đó, khiến cho cái bông hoa của chúng ta đung đưa trước ngọn gió, và từ đó chúng ta sẽ quán chiếu cái cây đó và lấy đó làm đối tượng gió, chúng ta thực hành Kasila gió. Ngài nghĩ chúng ta có thể thực hành theo hướng này, vì chúng ta có thể thực hành ngoài trời. Tuy nhiên thì thực hành ngoài trời thì khi mà có gió thì nó sẽ cũng rất là ổn. Nhưng mà nếu mà khi mà ở ngoài chúng ta không có gió thì chúng ta tự nhiên là chúng ta bị mất cái đối tượng mà chúng ta thực hành. Thì như vậy thì cái thực hành nó hơi bị gián đoạn một chút. Như vậy thì chúng ta có thể chuẩn bị theo cách này, và miễn là chúng ta có điện trong nhà chúng ta không bị mất điện, thì cái quạt nó cũng sẽ luôn quay, và vì vậy chúng ta sẽ luôn có gió để chúng ta có thể có đối tượng là gió để chúng ta thực hành. Nên là Ngài nghĩ rằng chúng ta có thể chuẩn bị theo cách này nếu mà quý vị cảm thấy có quan tâm và chị muốn thực hành theo về đề mục Kasila gió. Okay, so next option, if you are not afraid of the fan, yeah, some people, most of the people, they are afraid of the fan, yeah. So if you are not afraid of the fan, so then don't look at the tree. You don't need the tree, okay? You just remove the trees, and the fan face, yeah, or direct the air direct to your body, yeah. So the air is touching your body. You just look at the fan, yeah. You just look at the fan and the facing with the fan. So then you feel it, yeah. You can establish mindfulness where the wind strikes your body, your part of the body, wind, air, or something that you like, in any kind of language, yeah. So in this way too, you can practice. So this way is a more, I think, maybe more accessible, yeah, and because you directly touch the air, yeah, the air is touching to your body. You can sense, you can experience the touch of the wind. So then in this way you can practice, I think, a more practical. Our translator is busy. Yes, because I and Mr. Dung also busy today as well. So it's quite difficult. So sorry, Bante, but Can you you can brief. repeat? Oh, okay. Okay, so second option, yeah, without trees or
plant, you have to make the fan that you have to direct the fan to your body. Yeah. So then look at the fan between. Then you have to establish mindfulness on it. So the wind is striking your body, striking your body, and you sense that, you experience that wind. So in this way too, you can practice. If you are not afraid of the fan, I mean that, it will be dangerous for most of the people if you take the air from the fan a lot. So if you like the fan, if you're not afraid of that fan, the air from the fan, so then you can practice in this way. So facing at the fan. Dạ vâng, con xin phép được tóm lược phần Ngài vừa nói. Thì nếu có một cái lựa chọn khác khi mà chúng ta thực hành Kasina gió tại căn phòng của mình, đó là nếu mà chúng ta không quá là quan ngại việc quạt nó phả thẳng vào người chúng ta, vào người chúng ta khi chúng ta thực hành thiền, thì chúng ta có thể không cần phải dùng đến là một chậu hoa hay là một chậu cây ở trong nhà nữa, mà chúng ta sẽ hướng cái gió của quạt đến thẳng vào người của chúng ta. Thì khi đó chúng ta quán chiếu chính vào cái sự xúc chạm của gió vào trong thân của chúng ta, thì lúc đó chúng ta lấy đó làm đối tượng để chúng ta thực hành. Tuy nhiên thì đối với một số hành giả thì họ lại quan ngại và họ không muốn là cái sức gió nó phả thẳng và nó quạt thẳng vào trong cái cơ thể của chúng ta, làm khi mà chúng ta thực hành nó hơi khó chịu. Thì nếu mà chúng ta thực hành như vậy, thì một số hành giả sẽ cảm thấy như thế là khó chịu, nên các hành giả sẽ không thực hành theo cách này được. Tuy nhiên thì nếu mà quý vị cảm thấy là quý vị không cảm thấy sợ quạt, không cảm thấy là điều đó khiến cho quý vị thấy khó chịu, thì quý vị cứ thực hành theo cái phương pháp này. Thì chúng ta sẽ quán chiếu đối tượng gió trực tiếp từ việc là đối tượng gió xúc chạm vào thân thể của chúng ta, mà không cần qua cái trước là chúng ta sẽ dùng một cái chậu cây, một chậu hoa để có thể quán chiếu chúng trao đảo, chúng di động khi mà dùng quạt. Yes, Vande. Okay, so I think we should stop here for today. And next Friday, I have to go to the Munich. So on Friday, and then I will be in Munich in Saturday, Sunday. I'm not sure yet. If I return on Sunday, return to my place on Sunday, we'll have a class on Monday. But if I return on Monday, and next Monday too, but I will send you a message, So next is the preparing the Nila Kasina. So almost all the same, this is a Nila Kasina preparation. So we will continue this one in next time. So let's share our merits for today. Dạ vâng, có lẽ buổi học hôm nay chúng ta kết thúc tại đây, và chúng ta kết thúc được 4 Kasina đầu tiên, và buổi hôm sau chúng ta chuyển sang Kasina màu, tức là màu sắc, và Kasina đầu tiên là Kasina xanh. Thì cuối tuần này thì Ngài sẽ phải sang Munich, và vì vậy mà Ngài không chắc là cái buổi học tiếp theo của chúng ta sẽ diễn ra vào có thể là có bị mất buổi nào hay không, thì chúng con sẽ thông báo sớm cho quý vị lịch học trong buổi tiếp theo, và sẽ ban tổ chức sẽ nhắc lại quý vị ạ. Và buổi hôm nay chúng ta kết thúc tại đây, chúng ta sẽ tĩnh tâm hồi hướng. Idavadaja amehi sambadam bunya sambada sabbe deva numodando sabbe nara numodando sabbe sada numodando sabba sampati sendeya kada amehi yam bunyan dukkarang ajasa dukkha Punyene dena nibbana sigamba bomade maya Tanja punyam mayandema bawe sudi subanina Te sabidam bamode doa sukan labando sabana Imina punya kamina ma mebala samagamo Sada samagamo hodu yawanibana badiya Kayina wacha cetena pamadena mayagada
Achayang kama me bande buri panya dadagenda idame bonya aswakya waha hodu idame bonya nibbanasa bajyo hodu imame bonya bagan sabasata nambajemi idano nyadina hodu sukida hondu nyadayo Irano nyadina hodu sukida hondu nyadayo. Irano nyadina hodu sukida hondu nyadayo. Sadhu, sadhu, sadhu. Okay, see you next time. Thank you so much. Yeah, Thank you, welcome. Thank you so much. And I hope you don't have a question, yeah? I forgot to ask you, do you have any question? But most of the time you don't have no questions. So then I don't.